గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకసారి మీ రీనేమ్ చూసుకోండి బెటా. డైలీ ఇది చెప్తున్నాను, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయ్యారో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. పీజీసీఆర్టీ మేడమ్స్ ఒక్కసారి మీ పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారో లేదో చూడండి. అలాగే రీనేమ్ ప్రాపర్గా చేశారో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయండి మేడమ్స్. థ్యాంక్ యూ. గణేష్ సార్, ఓకే ప్లీజ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. Good morning, everybody. Today our next topic, electric potential. Potential V is equal to W by Q. Potential V is equal to W by Q. Definition is work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field. W is equal to VQ. Potential at a point due to a point charge. Potential at a point due to a point charge V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R. Start చూడము ఫోర్స్ వచ్చేసరికి 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. అదే పొటెన్షియల్ వచ్చేసరికి V is equal to 1 by 4 epsilon Q by R. పొటెన్షియల్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఫార్ములా 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. నాలుగు ఫార్ములాస్ నియర్. ఒకటేమో Q1 Q2 by R square. ఫోర్స్ వచ్చేసరికి అదే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ ఆర్ తీసుకుంటే Q1 Q2 by R వస్తే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే E is equal to F by Q. కాబట్టి 1 by 4 Q by R square అంటే బై R square సేమ్. పొటెన్షియల్ వచ్చేసరికి V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. నాలుగు ఫార్ములాస్ నాన్న. దాంట్లో ఇప్పుడు ఫోర్త్ కండిషన్ మనం ఏం చెప్తున్నాం తల్లి? పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ group of charges is the algebraic sum of their individual potentials. Is algebraic sum of their individual potentials. V is equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on. When a charged particle is accelerated from rest through a potential difference V then work done W is equal to VQ, or work done W is in the form of kinetic energy half mv square. ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ V, ఇదేమో స్మాల్ v. ఒకవైపు V ని క్లోజ్ చేసినాం.
అట్లా రాసుకోండి. VQ is equal to half mv square. Therefore, small v is equal to root of 2vq by m. Small v is equal to root of 2vq by m. Velocity gained by the charged particle. V is equal to root of 2vq by m. Next. Work done in moving a charge q. In moving a charge q between 2 points, separated by potential difference, V2 minus V1 is W is equal to Q into V2 minus V1. W is equal to Q into V2 minus V1. Next, work done in moving a charge from one point to another point. Work done in moving a charge from one point to another point on an equipotential surface. On an equipotential surface. ఇగో 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జరపడానికి వర్క్ డన్ సేమ్. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఇక్కడ బీనే ఇక్కడ బీనే. అప్పుడు డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి రానంటే క్యూ ఇంటూ V2 మైనస్ V1. V2 మైనస్ V1 వల్ల 2 బీనే కాబట్టి డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతారంటే 0. అదే ఈక్వి పొటెన్షియల్ 2 సర్ఫేసెస్ అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జరపడానికి ఇది V1 ఇది V2 అయితేనేమో డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ ఇంటూ V2 మైనస్ V1 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ V2 మైనస్ V1 V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీనే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీనే కాబట్టి 0. And a same equipotential surface work done 0. And 2 different equipotential surfaces work done W is equal to Q into V2 minus V1 or V1 minus V2. Idemo 2 different equipotential surfaces. Idemo on a same equipotential surface. Work done is W is equal to 0. W is equal to 0. Spherical conductivity. Potential at a distance. Potential at a distance x. Potential at a distance x. X from the center of the halosphere. From the center of the halosphere of radius capital R is ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకున్నానా ఇన్సైడ్ ది స్పియర్ ఇది ఇక్కడనేమో x less than R inside the sphere. V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. V is equal to 1/4 epsilon naught Q by R. చూడండి ఇక్కడ x less than R పెట్టాం తల్లి. అదే x is equal to R అయినా V is equal to 1/4 epsilon naught Q by R. V is equal to 1/4 epsilon naught Q by R. Less than R అయినా ఇదే ఫార్ములా, is equal to R అయినా ఇదే ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంది. అదే పొటెన్షియల్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇలా వస్తుంది, మొత్తం కాన్స్టెంట్. అంటే ఎలా వస్తుంది నాన్న, ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది. అంటే ఇన్సైడ్ ది స్పియర్ టు ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఓన్లీ ఇట్ చేంజెస్. దీనికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి తల్లి,
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే ఇన్సైడ్ ది స్పియర్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న అంటే ఇలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. తర్వాత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న ఫార్ములా కండిషన్స్. 1/4% Q/R. V is equal to 1/4% Q/R. X less than R అయినా X is equal to R అయినా రెండింటికి సేమ్ కేస్. If X greater than R అయితే V is equal to 1/4% Q/X. X greater than R అయితే V is equal to 1/4% Q/X. Q is equal to 1/4% Q/X. డయాగ్రామ్ వేసుకోండి చాలు. Next, relation between E and V. Relation between electric field and potential. Relation between E and V. Electric potential and electric field intensity. E and V. In the condition E is equal to V by D. E is equal to V by D. Or E is equal to minus dV by dx. Negative potential gradient. Enter the negative potential gradient. Negative potential gradient is equal to intensity of electric field E. The E is equal to minus dV by dx. Raspberry. Electric field is always in the direction of decreasing potential. In the direction of decreasing potential. In the direction of decreasing potential. Therefore, E is equal to minus dou V by dou Xi plus dou V by dou Yj plus dou V by dou Zk. E is equal to minus dou V by dou Xi, dou V by dou Yj plus dou V by dou Zk. E is equal to minus dou V by dou Xi, dou V by dou Yj, dou V by dou Zk. Zero potential point or null point. Zero potential point or null potential point. Two unlike charges. Q1 and minus Q2. Q1 and minus Q2. Q1 and minus Q2 are subtracted by a distance D. The net potential is zero. The net potential is zero. The net potential is zero. At 2 points, I'm line joining them on X. I'm line joining them. That is number 1, X is equal to
D by Q2 by Q1 plus 1 and Y is equal to D by Q2 by Q1 minus 1. ఒక null point ఎక్కడ వస్తారా? X is equal to D by Q2 by Q1 plus 1. రెండోది ఎక్కడ వస్తుందిరా? Y is equal to D by Q2 by Q1 minus 1. Q2 by Q1 minus 1. నిన్నటి చాప్టర్ అయిపోలేదురానా? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. పొటెన్షియల్ సబ్హెడ్డింగ్ ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది తల్లి? పొటెన్షియల్ కనపడట్లేదా? పొటెన్షియల్ అనే టాపిక్ ఎక్కడ ఉంటుందిరా? పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ అనే లెసన్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూటీ డైపోల్. పొటెన్షియల్ డ్యూటీ డైపోల్. Dipole moment of P is equal to 2AQ. Dipole moment of P is equal to 2AQ. P is equal to AQ and potential V is equal to V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square minus A square cos square theta, or V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square. V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square. V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square minus A square cos square theta, or V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square. Case 1. On the axial line, theta is equal to 0 degrees. Theta is equal to 0 degrees. V axial is equal to P by 4 pi epsilon naught R square. On the axial line, theta is equal to 0 degrees. V is equal to P by 4 pi epsilon naught R square. V is equal to P by 4 pi epsilon naught R square. Next, on the equatorial line, theta is equal to 90 degrees. Theta is equal to 90 degrees. V is equal to 0. V is equal to 0. Potential due to a linear charge distribution. Potential due to a linear charge distribution. Potential due to a linear charge distribution. అంటే ఒక వైర్కి ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. లీనియర్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒక వైర్కి, ఈ వైర్కి పొటెన్షియల్ ఎలా ఉందనంటే ఆ వైర్కి మనం ఒక గాషియన్ సర్ఫేస్ని అస్యూమ్ చేస్తాం.
ఏమై ఎజ్యూమ్ చేస్తాం నాన్న, ఒక గాషియన్ సర్ఫేస్ ని ఎజ్యూమ్ చేస్తాం. ఆ ఎజ్యూమ్ చేసి ఆ గాషియన్ సర్ఫేస్ నుంచి రేడియస్ తీసుకొని అప్పుడు దానికి సర్ఫేస్ చార్జెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Potential due to a linear charge distribution. Number 1. Electric field E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R. Diagram కూడా వేసుకోవాలన్న. E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R. Therefore, potential is equal to V is equal to minus lambda by 2 pi epsilon naught log R base E. VR is equal to minus lambda by 2 pi epsilon naught log R base E. Next, electric potential due to infinite plane sheet. Electric potential due to infinite plane sheet or non-conducting sheet. Infinite plane sheet or non-conducting sheet. E is equal to sigma by 2 epsilon naught. Intensity of electric field E is equal to sigma by 2 epsilon naught. VR is equal to minus integral sigma by 2 epsilon naught. Integral వద్దులేరా, direct VR రాసుకోండి. VR is equal to minus sigma R by 2 epsilon naught. VR is equal to minus sigma R by 2 epsilon naught plus C. ఇది ఎవరినా అనేది నాన్ కండక్టింగ్ షీట్. ఇది నాన్ కండక్టింగ్ షీట్. అదే కండక్టింగ్ షీట్ అయితే కండక్టింగ్ షీట్ అయితే ఫర్ ఏ కండక్టింగ్ షీట్ VR is equal to sigma R by epsilon naught. ఇది ఎవరినన్నా కండక్టింగ్ షీట్. ఇది ఎవరినన్నా మైనస్ సిగ్మా ఆర్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ నాన్ కండక్టింగ్ షీట్. ఇది ఎవరు కండక్టింగ్. నాన్ కండక్టింగ్ అయితే మైనస్ సిగ్మా ఆర్ బై 2 ఎప్సిలాన్ ప్లస్ సి. అదే కండక్టింగ్ అయితే సిగ్మా ఆర్ బై ఎప్సిలాన్ ప్లస్ సి. కండక్టింగ్ నాన్ కండక్టింగ్ కొంచెం వర్డ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాలోకి వెళ్ళదు. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ చార్జ్డ్ స్పెరికల్ షెల్ ఆర్ కండక్టింగ్ స్పియర్. డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాం. చార్జ్డ్ స్పెరికల్ షెల్ ఆర్ కండక్టింగ్ స్పియర్. ఇంతకుముందు నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ చెప్పుకున్నాం, ఇది కండక్టింగ్ స్పియర్. When point P lies outside the spherical shell, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught
Q by R square. E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R square. Therefore, potential P is equal to. Therefore, potential P is equal to. Potential at P is equal to. P is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R. 1 by 4 pi epsilon Q by R. 1 by 4 pi epsilon Q by R. Case 2. When point P lies on the surface of the spherical shell, when point P lies on the surface of the spherical shell, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. ఇక్కడ E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R square. Case 3. E is equal to 0 inside the spherical shell. Inside the spherical shell, E is equal to 0. E is equal to 0. But V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. ఇది ఇందాక మీకు గ్రాఫ్ చెప్పాను అక్కడ గ్రాఫ్ వేసుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితేనే ఎలా వస్తుంది నాన్న? ఇలా వస్తుంది. పొటెన్షియల్ ఇలా వస్తుంది. కానీ పొటెన్షియల్ అయితే మాక్సిమం ఇన్సైడ్, అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఇన్సైడ్ 0. E is equal to 0 ఇన్సైడ్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కండక్టింగ్ కాబట్టి. నాన్ కండక్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. నాన్ కండక్టింగ్ అయితేనే ఉంటుంది. గ్రాఫ్ వేసుకోవాలి. V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R, or V is inversely proportional to R. ఇది నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్. నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్. V is equal to outside the sphere, V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R. On the sphere. On the sphere. One by 4 pi epsilon Q by capital R. Inside the sphere. Inside the sphere. V is equal to V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R into 3 by 2 minus R square by 2R square. V is equal to 1 by 4 plus Q by R into 3 by 2 minus R square by 2R square. At R is equal to 0, at small r is equal to 0, that is at center.
BC is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R into 3 by 2. 1 by 4 pi epsilon naught Q by R into 3 by 2. గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది నాన్న. అదే నాన్ కండక్టింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. దీనికైతే ఇలా కంటిన్యూ ఇలా యాడ్ అవుతుంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఇలా. దీనికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. దీనికైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. కండక్టింగ్ నాన్ కండక్టింగ్ డిఫరెన్స్ గ్రాఫ్స్. Next, potential energy of system of charges. Potential energy of system of charges. U is equal to 1 by 4 epsilon Q1 Q2 by R. U is equal to 1 by 4 epsilon Q1 Q2 by R. For 3 charges Q1, Q2, Q3 are placed at the vertices of triangle. U is equal to 1 by 4 epsilon Q1, Q2 by A plus Q2, Q3 by A plus Q3, Q1 by A. U is equal to 1 by 4 epsilon Q1, Q2 by A plus Q2, Q3 by A plus Q3, Q1 by A. Electric capacity. Damayanti. No. Electric capacity.
charge per unit potential is defined as electric capacitance C is equal to Q by V. Units farad. Capacitance of a parallel plate capacitor. C is equal to epsilon A by D in air. In a dielectric medium of dielectric constant K. C is equal to K epsilon A by D. C is equal to K epsilon A by D. C is equal to K epsilon A by D. ఇదేమో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఇప్పుడు చెప్పింది పార్షియల్లీ ఫిల్డ్ చెప్పాలి ఇప్పుడు if parallel plate capacitor is partially filled with a dielectric constant K with a thickness T. If parallel plate capacitor is filled partially with a dielectric constant K and thickness T, then capacitance C is equal to epsilon A by D minus T into 1 minus 1 by K, or C is equal to epsilon A by D minus T plus T by K. D minus T plus T by K. ఇది కూడా సీనే రెండు రకాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. C is equal to epsilon A by D minus T into 1 minus 1 by K, or C is equal to epsilon A by D minus T plus T by K. Next, when a metal slab of thickness T is introduced, then capacitance K value infinite metal slab ki. అప్పుడు C ఏమైద్రా epsilon A by D minus T అయింది. ఎందుకు T by K is equal to 0. T by K is equal to 0. So therefore C is equal to epsilon A by D minus T. C is equal to epsilon A by D minus T. Next, dielectric slab of thickness T is introduced between the plates to restore the original capacity, to restore the distance between the original capacity, the distance between the plates increased by x is equal to T into 1 minus 1 by K. మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాం Q dash equal to minus Q into 1 minus 1 by K. Induced charge Q dash equal minus Q into 1 minus 1 by K.
Q dash equal Q into 1 minus 1 by K. అదే డిస్టెన్స్ రీస్టోర్ అవ్వాలంటే x equal to T into 1 minus 1 by K. X equal T into 1 minus 1 by K. If multiple dielectrics are used for to complete to are used if multiple dielectrics are used to fill the parallel plate capacitor, then capacitance C is equal to epsilon A by D minus T plus T by K. కానీ T అంటే ఎవరన్నా T1 plus T2 plus T up to so on Tn. T by K అంటే ఎవరన్నా T1 by K1 plus T2 by K2 plus Tn by Kn. C is equal to epsilon A by D minus T plus T by K. T అంటే T1 plus T2 plus up to so on Tn. T by K అంటే T1 by K1 plus T2 by K2 up to so on Tn by Kn. If these dielectrics are completely filled, the parallel plate capacitor completely fill అయితే D is equal T అవుతుంది. కంప్లీట్ ఫిల్ అయితే D is equal T అవుతుంది. అంటే T1 plus T2 plus Tn వాల్యూ Dకి ఈక్వల్. కాబట్టి ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు మిగిలేది epsilon A by T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 up to so on Tn by Kn. C is equal to epsilon A by T1 by K1 plus T2 by K2 up to so on Tn by Kn. Next, capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor. C is equal to 4 pi epsilon R. C is equal to 4 pi epsilon R. If radius of earth is capital R, then capacitance C is equal to 4 pi epsilon R. C is equal to 4 pi epsilon to capital R. Radius of the earth 6,400 kilometers. 6,400 kilometers. So 6,400 into 10 cube. Therefore, R is equal to 6.4 into 10 power 6 meters. R is equal to 6.4 into 10 power 6 meters. Therefore, capacitance of earth C is equal to 4 pi epsilon R. 4 pi epsilon value 1 by 9 in 10 power 9. R value 6.4 into 10 power 6. 4 pi epsilon value name 1 by 9 in 10 power 9. R value 6.4 in 10 power 6. Simplify చేస్తే 711 microfarads. 711 microfarads. For a spherical condenser, ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాను.
For a spherical condenser, ఇది B greater than A అన్నది. B is equal to 1 by 4 pi epsilon Q into B minus A by AB. V is equal to 1 by 4 pi epsilon B minus A by AB. Therefore, C is equal to Q by V. C is equal to 4 pi epsilon AB by B minus A. C is equal to 4 pi epsilon AB by B minus A. ఇది కేస్ 2 నాన్న. ఇన్నర్ స్పియర్ ఎర్త్డ్. ఇఫ్ ఇన్నర్ స్పియర్ ఎర్త్డ్, ఇందాకటిదేమో అవుటర్ స్పియర్ ఉంది, ఇది ఇన్నర్ స్పియర్ ఎర్త్డ్. C is equal to 4 pi epsilon B square by B minus A. C is equal to 4 pi epsilon B square by B square B minus A. ఇది ఇన్నర్ స్పియర్ తల్లి, ఇందాకటిది అవుటర్ స్పియర్. చూసుకోండి ఒకసారి, ఇది అవుటర్ స్పియర్ ఎర్త్డ్, ఇది ఇన్నర్ స్పియర్ ఎర్త్డ్. ఇది AB by B minus A, ఇది B square by B minus A. Cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. ఇంతకుముందు లీనియర్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిలిండర్ది చెప్పుకున్నాం, అదే కండిషన్. ఏంటిది? లీనియర్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లస్ స్పెరికల్ కండక్టర్, పొటెన్షియల్ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం? కెపాసిటెన్స్ చెప్తున్నాం. C is equal to 2 pi epsilon L by log of B by A. C is equal to 2 pi epsilon L by log of B by A. Next subheading, capacitors in series. Capacitors in series. Capacitors in series. Charge Q is constant. Charge Q is constant. Charge Q is constant. Therefore, one by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by Cn. Or CS is equal to C by N. Or CS is equal to C by N. Or CS is equal to C by N. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయాలి. నెక్స్ట్, కెపాసిటర్స్ ఇన్ parallel. Capacitors in parallel. Potential is constant. ఇదేమో పొటెన్షియల్ ప్యారలల్ డయాగ్రామ్. ఇది పొటెన్షియల్ కెపాసిటర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ డయాగ్రామ్. ఇందాక సిరీస్ చూశారు కదా. ప్యారలల్ అయితే C is equal to C1 plus C2 plus up to so on Cn.
C is equal to C1 plus C2 plus C3 up to so on Cn. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Or Cp is equal to Nc. ఇందాకది Cs is equal to C by N. Cp by Cs is equal to Nc by C by N. Cc cancel. Therefore, Cp by Cs is equal to N square. Cp by Cs is equal to N square. For same capacitor. For the same capacitors. Cs is equal to C by N. Cp by is equal to Nc. There is for Cp by Cs is equal to N square. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, కెపాసిటర్స్ సిరీస్ అయితే 1/CSS అయితే సిరీస్ అయితే సిరీస్ ఎవరు కెపాసిటర్స్ అయితే 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. అదే రెసిస్టర్స్ అయితే R is equal to R1 plus R2 plus R3. బ్యాటరీస్ అయితే E is equal to E1 plus E2 plus E3 సిరీస్ అయితే. అదే కెపాసిటర్స్ అయితే 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అదే ప్యారలల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్యారలల్ Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. అదే రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ తీసుకుంటే 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. అదే బ్యాటరీస్ కూడా 1/E is equal to 1/E1 plus 1/E2 plus 1/E3 అలా వస్తుంది ప్యారలల్ అయితే. అదే కెపాసిటర్స్ అయితే ప్యారలల్ అయితే 1/C1 is equal to C2 plus C3 plus అప్ టు సో ఆన్ వస్తుంది. ఇవి రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా కండిషన్. ఎందుకంటే రెసిస్టర్స్ చెప్పినాక కెపాసిటర్స్ మర్చిపోతారు. CS by Cp is equal to N square. Q dash is equal to minus Q into 1 minus 1 by K రాసుకున్నాం నాన్న. తర్వాత X is equal to D into 1 minus 1 by K రాసుకున్నాం. తర్వాత ఇండ్యూస్డ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is equal to E dash E induced is equal to E naught into 1 minus 1 by K. E ఇదంతా వద్దు ఇక్కడ. E induced is equal to E naught into 1 minus 1 by K. E induced is equal to E naught into 1 minus 1 by K. Next, energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. U is equal to half CV square or U is equal to half VQ or U is equal to Q square by 2C. మూడు ఫార్ములాస్ రాసుకోవాలి. U is equal to half CV square, U is equal to half VQ, U is equal to Q square by 2C. ఈ దీనికోసం వచ్చి అక్కడ వరకు ఈ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్, స్టార్ పెట్టి రాసుకోవాలి. కొలిజన్స్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ ఆయిల్ డ్రాప్ అంటే చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అన్నింటినీ పెద్దగా కలపడాన్ని కొలిజన్స్ అంటారు అనమాట.
అంటే చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అన్ని కలిపి ఒక తామరాకు మీద చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కలిసి పెద్ద డ్రాప్ ఎలా అవుతుందో, ఆ డ్రాప్ అయితే దాని కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది, అది చెప్పుకునేటువంటి కండిషన్స్ స్టార్ పెట్టి రాసుకోవాలి. ఇది రేపు చెప్దాం, లాస్ట్ టాపిక్ ఈ లెసన్ లో. టైం అప్, రేపు చెప్పుకుందాం అమ్మా. స్టార్ పెట్టి రాసుకోవాలి. ఈ 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 6 కండిషన్స్ రేపు రాసుకుందాం. కుదిరితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, రేపు గుర్తు చేయండి, చెప్పుకుందాం. లెసన్ అయిపోద్ది చెప్తే. అప్పుడు రేపు న్యూమరికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ పీజీసీఆర్టీస్ యాజ్ వెల్. స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ అవుతుందమ్మా, చూసుకోండి, మళ్ళీ చెప్పించుకోకండి. ఓకే మహేష్ సార్, ప్లీజ్